Okay, hello everyone. So we can start our lesson. All right, so this is the activity I have provided at Google Classroom now. So we now proceed with our next topic. So we're done with Gauss-Jacobi iteration. So let's move now to Gauss-Seidel method or the Gauss-Seidel iteration. Now, so in this case, we have this method similar to Gauss-Jacobi method now. Okay, so they are similar. So let me discuss this now. So in here we have a system of linear equations, and just like the Gauss-Jacobi method, we are to transform no, uh, each equation no, in terms of this. No? So if we consider equation 1, no, we express now x sub 1 in terms of other unknowns. If we consider equation 2, we express x sub 2 in terms of other unknowns. Until the last equation, we express it in terms of x sub n. No? X sub n is equals to, in terms of other unknowns, no? We express x sub n in terms of other unknowns, considering the last equation. So just similar no, to Gauss-Jacobi method. And also, in performing Gauss-Seidel iteration, the values of the unknowns in the system of linear algebraic equations will converge as the iteration is continued, provided that the matrix A is diagonally dominant. So this is just the same as the Gauss-Jacobi iteration. No? So that we can able to uh, solve the problem, no? The requirement is it should be diagonally dominant. No? The matrix should be diagonally dominant. No? So later in the example, I will show you. No? So in this case, take note, will converge. No? So similar to my previous discussion about Gauss-Jacobi method. No? So the value of the unknown will converge. No? So ibig sabihin, yung difference between ng dalawang value na unknown, let's say x sub 1, tsaka yung dalawang value, let's say x sub 1 and x sub 0, or x sub 3 and x sub 2. No? So, ibig sabihin, lumiliit. No? Lumiliit yung pagitan. So, in this case, ibig sabihin yan, kung meron akong xi plus 1 minus x sub I, okay? So, meron kang error, no? Meron kang error. Okay? Ayan, meron kang error. So, yung error na yan, okay, lumilit yung value habang yung iteration ay uh, habang dumadami yung iteration, no? Okay? So, in this case, let's say ang I mo ay 3. So, sabihin niyan, x sub 4 minus x sub 3 kung ang I mo ay 3. So, yung pagitan, yung difference ng dalawa na yan, lumiliit habang kino-continue natin yung iteration. So, ibig sabihin nun, nagko-converge. So, kung nagko-converge, lumalapit yung value ng x sub 3 sa x sub 4. Or kung x sub 11 to x sub 10 yun, lumalapit yung mga value nila. Okay? Yung value nung bawat isa lumalapit. So, sabihin yan, nagko-converge, no? Kasi yung error, no? Yung error natin ay lumiliit. So, nagko-converge, no? So, we proceed now
So for a matrix to be diagonally dominant, the absolute value of the major diagonal element in any specific ith row should be greater than or equal to the sum of the absolute value of the other elements in that specific ith row. So this is just similar to Gauss-Jacobi method na discuss ko na to before, no? So just similar to Gauss-Jacobi method, no? So sabihin niyan kung meron akong matrix A11, let's say A11, A21, A31, okay? Then A12, A22, A2, A32, okay? Then A13, A23, A33, okay? So this is my matrix A, okay? So ngayon, para maging diagonally dominant, no? Okay, we consider all the elements in the major diagonal. So such that the absolute value of this element, no, in the first row and first column should be greater than the sum of the absolute value of each of the other elements, no, in that row, in the first row, no. So in the first row, so meron kang A11 greater than A12, no? Pwedeng greater than or equal. A12 plus A13. Absolute value, no? Okay? So, dapat ganun siya, no? So, similarly, no? So, kung 3 by 3 matrix lang tayo, ganyan yung kalalabasan, no? Okay? So, tapos A22 naman. So, sa example na to, so, kunin natin yung sum ng A21 tsaka A23. Okay? Ayan. Tapos A33, kunin natin yung, greater than or equal to. Greater than or equal to. Okay? Should be greater than or equal to A21 plus A23. Tapos yung A33, okay, yung A33, greater than or equal to A31, absolute value plus absolute value of A32. Ayan. Okay? That's it. So, let's have an example to this. So, before we proceed with the example, it is possible to obtain the values of the unknowns in the system of linear algebraic equations even if matrix A is not diagonally dominant. No? So, pwede pa rin yan. Kahit hindi diagonally dominant yung matrix, pwede pa rin ma-apply. No? At makapag-arrive sa tamang sagot. Kaya lang, super daming iterations. No? Yun ang possibility. Pwedeng maka 200 iterations ka bago mag-arrive sa final answer. Possible yun. Kaya 500 iterations bago ka makapag-arrive sa final answer. So it is also possible not to obtain the values of the unknowns in the system of linear algebraic equations if matrix A is not diagonally dominant. No? Hence, the values of the unknowns will diverge. No? Ito rin ang posibleng mangyari. No? Pag hindi diagonally dominant, hindi mag-a-arrive sa final answer. Kahit 1,000 iteration pa yan, 2,000, 1,000,000, no? Hindi pa rin mag-a-arrive sa final answer. Hence, the values of the unknowns will diverge. Lalaki yung agwat nung error. Should I say, yung error lalaki ng lalaki. No? So, let's say, halimbawa, ayan ang aking consideration.
Okay? So, lalaki yan. So, sabihin natin, let's say, pang isang daang iteration, 101 minus 100, no? Pang isang daang iteration. Okay? For I equals to 1, no? Okay? So, sabihin yan, magda-diverge, no? So, magda-diverge. So, kung magda-diverge, yung agwat ng dalawa, malaki. At kapag ka kinontinue pa yan, no? Let's say 1001 minus x sub 1001 minus x sub 1000, no? Lalaki lalo yung agwat, no? So, sabihin, nag-a-approach ng infinity, no? Yung agwat ng dalawa. Okay? Yung agwat ng dalawang value. Okay? So, yung error, ibig sabihin yan, between the two values, no? Becomes larger and larger, no? As the iteration continues, no? So let me give you an example. So we have here, find the solution of the given system of linear algebraic equations. So here's the equation. So this is just the equation I have presented last time. No? Okay, so in this case, so we consider, sorry, let me charge my laptop first. Okay, so in this case, so we have this system of equations, and this is a test whether matrix A is diagonally dominant. No? So yan, alam nyo na yan. And then, considering the first equation, we consider the first unknown, which is x, in terms of the other unknowns. So in this example, we have y and z. Considering the second equation, we express y in terms of x and z. In the third equation, we express z in terms of x and y. Okay? Now, actually, it is diagonally dominant, right? So this is 27, no? Greater than or equal to 6 plus negative 1. So absolute value of that is 1, right? So 6 plus 1 is 7. So okay, how about this? 15. 15 greater than or equal to 6 plus 2. Okay, how about this? 54. 54 greater than or equal to 1 plus 1. No, 1 plus 1. Okay. No? So, it's diagonally dominant. Okay. So, halimbawa, so una, dapat naka-arrange yan. Pwedeng XYZ, ZYX, YXZ, depende. Basta tignan mo muna kung paano siya magiging diagonally dominant, kung possible siya maging diagonally dominant. Okay? Kung possible. Okay? O, tapos dito, so halimbawa, posible din na nagkabaligtad yung dalawa na to.
Pag nagkabaliktad yung dalawang equation na yan, arrange mo sila. Na kung saan, pwede siya maging diagonally dominant kung possible. Okay? Kasi kapag ganyan siya, 6x, 15y, 2z, 72. Okay? 27x, 6y, minus z, 85. X plus y plus 54z plus 54z equals to 110. Actually, hindi siya diagonally dominant ngayon eh. Diba? O, ito yung una. 6. Is it greater than or equal to 15 plus 2? Hindi. Right? It's not. So, therefore, we have to think of a way. Pwede mong pagbalik ka rin ng position. No? Yung dalawang equations. Okay? So, ganun yung pwedeng mangyari. No? Basta isip ka ng paraan kung posible para maging diagonally dominant yung matrix A. So, in this case, we continue. So, ito na ngayon yung mga representation ng ating mga unknowns. So, sa left side, we place I plus 1 as the subscript, no, for every unknown. No? X sub I plus 1, Y sub I plus 1, Z sub I plus 1. Tapos on the right side, using Gauss-Seidel method, okay, so xi plus 1, we consider yi and zi. Ito yung mga initial guesses natin. Initial guesses, so yi, zi. So we start with 0. X sub 0. No, initial guesses yan. We start with 0. Y sub 0, Z sub 0. So, ibig sabihin yan, meron ng new value ng X. Yung X sub 1. Okay? So, sabihin, yun ang gagamitin mo dito. Yun ang gagamitin mo. Kung ano nakuha mo doon, yun ang gagamitin mo dito. Unlike sa Gauss-Jacobi, xi pa rin to. Right? Kung ano yung mga nasa initial guesses. Okay, xi pa rin yan. Dito, laging ang ginagamit yung present value. Yung current value. No? So, yung current value. Okay? So, yung latest, no? Yung latest value. Okay? So, in this case, z sub I plus 1. Okay? So, meron tayo ditong, so yung latest value niya, ito. yi plus 1, latest value, ito. Okay? Basta yung mga latest value ng i-consider. Okay? xi plus 1 minus yi plus 1. Okay? So, ganun siya. Okay? So, let's just answer this. So, ito yung ating mga notation, I, xi, yi, zi, x sub I plus 1, yi sub I plus 1, z sub I plus 1. Okay? And we start with 0. No? So, 0. Okay? So, meron ka ditong 85 minus 6 times 0. No? 85. So, meron ka ditong, let's say, halimbawa, no? So, if for I equals 0, that is x sub 1, 85 minus 6 y sub 0 plus z sub 0 over 27. Okay? So, ano makukuha mo? 85 minus 6 times 0 plus z sub 0 is 0 over 27. So, that is 3.148. No? That is 3.148. Yun na yung x sub 1 mo ngayon. I sub 0 plus 1, x sub 1 mo ngayon.
no? Na equal dito. Na ilalagay mo doon. Then, for I equals to 1. Okay? Tapos, x sub 2. Y sub 1 pala. Y sub 1. Yung y sub 1, 72 minus 6 x sub 1 minus 2 z sub 0 over 15. Ayan. So, x sub 1. So, ito yung gagamitin mo, 0. Tapos, z sub 0. X sub 1, X sub 1, ito. 3.148. Diba? 3.148, yun ang x sub 1. 3.148. Minus 2 times z sub 0. Ito pa rin yun. Z sub 0. 0 pa rin yan. Over 15, makukuha mo yung 3.541. Okay? 3.541. Okay? Tapos z sub 1, okay, 110 minus x sub 1 minus y sub 1 kasi I0, di ba? Y sub 1 over 54. So, dito, ito yung x sub 1 mo kasi I plus 1, ito yung y sub 1 mo. So, 110 minus 3.148 minus 3.541 all over 54. Ang makukuha mo nun is 1.913. Okay? So, ito ngayon ay equal din dito. Yung 1.913 equal din dito. No? Similar to Gauss-Jacobi. And then, ito naman. Meron ka ng x sub 1. So, if I is 1, x sub 2. Solve na natin ngayon yung x sub 2. So, kung x sub 2 yan, okay, I is 1, x sub 2. So, y sub 1, z sub 1. So, y sub 1, z sub 1. Okay. And then, y sub 2. Okay. Y sub 2. Ito ngayon, I is 1. So, x sub 2. Okay, x sub 2. Then, z sub 0. I is 1 na dito, so z sub 1. Okay. For I equals to 1, z sub 2. For I equals to 1, x sub 2. For I equals to 1, y sub 2. There. So, let's start. 85 minus 6y1 minus 6 times 3.541 plus z sub 1, that is 1.913 over 27, we get 2.432. No? We get 3.432. Okay? So, and then, y sub 2, para dito, paano makukuha yan? 72 minus 6 times x sub 2. Yung x sub 2, yung latest value, ito yung 2.432. So, 72 minus 6 times 2.432. Minus 2 times z sub 1. Z sub 1, ito pa rin yun, 1.913. Okay? Over 15, we get 3.572. No? That is y sub 2. And then, z sub 2, okay, 110 minus x sub 2, yung latest, minus 2.432, minus y sub 2, minus 3.572, no? So, over 54, makukuha natin itong 1.926. Okay? And then, i-copy lang natin. X sub 2 kasi ito, x sub 2 din ito, y sub 2, y sub 2 din ito, z sub 2, z sub 2 din ito. No? And then, so in this case, kinapin na natin, proceed na ngayon tayo, I equals 2.
no? I equals to, so kung I equals to 2, okay? So kung I equals to 2, so paano natin makukuha to? So anong gagamitin? X, X sub 2 and Z sub 2 using ito, no? X sub 2 and X sub 2 and Z sub 2, no? 2.426 ang makukuha natin applying this equation, no? O pag naman ang concern natin ay ito, 3.573, paano natin makukuha na 3.573? Ang gagamitin natin ay yung pinakabagong X na value, ito, tsaka yung Z na pinakabago, yun pa rin yung luma, di ba? So, it's 1.926. Okay? 2.426 and 1.926. Okay? And then, para sa Y yun, no? Para sa Y. Tapos, para sa Z, okay? So, Z ang sinusolve mo. Ito. Anong gagamitin mong X and Y? Kasi Z yan eh. Ang gagamitin mo, pinakabagong value ng X and Y, 2.426 and 3.573. No? Okay? So, ganun ang Gauss-Seidel. And then, sa pang-limang iteration, actually, ito yung first iteration, second iteration. No? Kasi, sa first iteration, makuha mo na yung x1, y1, z1. No? For I equals to 0, makuha mo na yung x1, y1, z1. So, yun ang first iteration. Then, second iteration, for I equals to 1, makukuha mo yung x sub 2, y sub 2, z sub 2. So, third, fourth, fifth iteration. So, hanggang fifth iteration tayo. No? So, we have now, so, check natin. So, in this case, so, meron ka dito nga 3.148. No? 3.148. Tsaka, meron ka ditong 0. Okay? So, meron ka ngayong error. Diba? X sub 1 minus X sub 0. Diba? X sub 1 minus X sub 0. Another error. Ito naman. 2.432. Take note yung error, absolute value. No? Absolute value. Okay? So, absolute value dapat pag error. Okay? So, kung yung na-discuss ko kanina, hindi ko nalagay yung absolute value. Pero dapat meron siyang absolute value. Okay? Para maging positive. No? Pag sinabi nating error, we consider the positive. No? We treat it as positive. Pag sinabing error. No? So, kaya gagamit tayo ng absolute value. So, dito naman, so we have 2.432 minus 3.148. So, x sub 2 minus x sub 1. No? X sub 2 minus x sub 1. Okay? So, lumitang gap niyan. 2.432 minus 3.148. No? Lumiit. Dito kaya, 2.426 minus 2.432. Lalong lumiit yung gap. No? So, x sub 3 minus x sub 2. Okay? And then, dito naman, 2.425 minus 2.426. Lumiit talaga, no? Lumiit lalo. Oh. So, nagko-converge, no? Nagko-converge yung x, no? Yung x value. So, 2.425 minus, so ano to? X sub 4 minus x sub 3. Then, yung huli, sumakto na siya sa 3 decimal places, pero actually, no, meron pa yung katuloy na decimal. Ni-round off lang natin. So, sa 3 decimal places, naging equal na sila. No? So meron kang x sub 5 minus x sub 4. No? So, yan yung mga errors. No?
errors. Okay. Uh, yan ang notation. Ganyan. No? Yan ang notation. Error. Yan. Epsilon. Greek letter epsilon. Okay. Ayan. No? So, we can now proceed. No? O, similarly, ganun din. Meron ka ding y. Palitan mo lang yan ng epsilon y. No? Ang formula niyan, yi plus 1 minus yi. No? Para sa x, no? xi plus 1 minus xi. Okay? Kaya, nagko-converge din yun sa y. Okay? Hanggang umabot dito. Okay? So, then, sa z, ganun din. Nag-converge. Nasanay ako sa... Actually, ito ay epsilon. Ito ay variant epsilon. Okay? Variant epsilon. Ito kasi sa math, nagagamit yan element. Ito nagagamit to error. Okay? Error. No? Ito element. No? Sa set. No? Nagagamit yan sa set. Sa topic na sets. Okay. So, in that case, we can proceed. So, ganun din dito. E sub z, epsilon sub z. So, z sub I plus 1 minus z sub I. Yan. Okay? Z sub I plus 1 minus z sub I. So, nag-convert siya dito. No? So, we can proceed now. So, then, dahil nag-converge na sila, equal sila sa 3 decimal places. Okay? So, we can now finalize our answer, 2.425. Y is 3.573. And z is 1.926. Okay, so that's all. So, you will answer an activity, but before you'll answer an activity, let me share the PowerPoint. The Excel file simulation of the problem. So similar lang siya sa Gauss-Jacobi. So, na-discuss ko na yung Gauss-Jacobi. Ayan. Ganito na ang pagkakaiba. So, meron ka lang idadagdag. Actually, kahit wala naman yung mga error na yan, okay lang. No? Kahit wala naman yung mga error na yan. Okay? Kaya lang, for discussion purposes, in-include ko na rin. No? Okay? Sabihin natin dito sa part na to. Okay, so no need to elaborate this. Alam niyo na yan. So, kung paano siya maging diagonally dominant, alam niyo na yan. Okay? So, tapos, dahil diagonally dominant siya, so, pwede na natin express yan. X in terms of the other unknowns, Y in terms of the other unknowns, Z in terms of the other unknowns. No? And then, we can proceed. And then, we have here, let natin X sub O. Let natin X sub O 0, Y sub O 0, Z sub O 0. Accepted error value. Let's say, halimbawa, yung difference ng xi plus 1 tsaka x sub I plus 1 and x sub I is yung accepted ay 0.0001. Sabihin yan, pag mababa dito or equal dyan, mafa-finalize na natin yung sagot. So, I will illustrate later. No? So, I will illustrate later.
Okay? So, ako magsiset niyan. O kaya, nasa inyo, or kung paano sa problem, kung paano niya sinet, no? Ang gusto ko ay ganito, 0.0001, no? Kung ang difference ng xi plus 1 tsaka xi ay 0.00001, 0.0001. Therefore, if-finalize ko na yung sagot ko sa x. Ganun siya, no? So, mamaya meron akong example dyan. So, ito siya. Copy muna natin ito. Ayan, okay. So, alam nyo naman yan, right? So, in this case, sabihin natin, hindi nyo alam ito. Okay? Tapos, sabihin natin, wala pa to. No? Okay? So, isi-set mo yan. Okay? So, 0, alam nyo na to, procedure na yan. Tapos, dito sabihin natin na hindi nyo pa alam to. Okay? Hindi nyo pa alam to. So, paano siya gawin? Similar to Gauss-Jacobi. No? Similar to Gauss-Jacobi. So, yun ang paggagawa ko sa inyo ngayon. No? Hindi ko na siya step-by-step method. No? Hindi ko na siya step-by-step method. No? Pero bibigyan ko kayo ng sample dito. No? Kung paano siya gawin. No? So, apply lang natin ito. Okay? So, xi plus 1, 85 minus 6yi plus zi over 27. Ano yun mo, i-type mo dito kung ano yung mga ilalagay. No? Let's say, sige, bigyan ko yung example. 85 minus 6yi. So, bigyan ko ng parenthesis. 85. So, ito yon 85 minus... So, actually, fixed to, di right? Fixed yan. So, kung fixed yan, lagyan ko ng dollar sign. Okay. Dollar sign. 85 minus 6 minus 6 minus 6, no? Minus 6 times y times y. So, ano yung y na gagamitin? Y sub o. Y sub 0. No? Ito yan. Kasi ito yung pinakabagong, ito yung current value. No? So, minus y sub o. So, hindi ko yun lalagyan ng dollar sign dahil hindi naman yan fix. Pag din-drag down ko yan, mamumove din yan. So, dapat ganun nga. Huwag mong lalagyan ng dollar sign. No? Then, minus negative 1. No? Minus negative 1 times bigyan ko ng dollar sign pala yung negative 1. Bigyan ko ng dollar sign. Ayan. And then, times z. Z sub 0. Z sub 0. No? Z sub 0. Ayun. Yung D50. Okay? And then, enter. So, wala rin itong dollar sign. Dapat. Wala siya. No? Yung Z sub 0. So, and then, over. Meron pa siya. Over 27. Over dito. So, bigyan natin ng dollar sign yan dahil fixed naman yan. Okay. Enter. 3.148. No? Copy paste. Control V. No? So, dito,
uh, 72, no? So, 72 siya dito, no? So, 72, ito yun, 72, okay, then with dollar sign, and then, minus, ito, minus 6, so, minus 6, okay, dollar sign, okay, dollar sign, minus 6 times x. Ano yung x na gagamitin ko? Yung pinakabago. Ito, xi plus 1. X sub 1. No? Kasi meron ka dito xi plus 1. 6 times xi plus 1. Ayan. I-follow lang natin. No? 6 times 6 yun d times xi plus 1. Ano yun? E50. Ay, napano? Okay. O, nagkamali ako. Ayan, ayan. Minus. O, na-reset. May napindot ako. So, ulitin natin. So, ano to? B40. So, B40. So, B40. Ayan. Tapos ito, D40. Okay, D40. May napindot ako. Ayan. 40. Then, 40. Ayan. Then, dito, 50. D50. So, D50 ba? Hindi. E50. Kasi, yung latest X value. Kasi, 6 times X. Latest X value. 3.148. No? E50. 3.148. And then, ito, gawin ko lang G40. No? G40 minus G40 times E50. E50 ba? Z. Latest value. So that is Z sub 0. Z sub 0 siya. Kasi wala pa talagang Z, di ba? Z sub 0. So Z sub 0 is 0. So ano to? D50. So ito ay D50. Ayan, D50. Okay? Over dito, J40. J40 nandun pa. And then enter. 3.541, check natin. 3.148, okay. 3.541, okay. Nakuha. Okay, so and then dito. Copy paste. Control V, yan. Tapos edit natin. Dapat ito 42. So gawin ko lahat 42 yan. 42. No, 42. Then 42. 42. Ayan. Tapos edit ko to. Yung x times x. Ito yung times x. Hindi siya E50. No? Yung latest value ng x. Ito yung E50. Okay, tama. Sorry. Yung latest value ng x, ito yung E50. So, tama siya, E50.
Kaya lang, wala siyang dollar sign dapat. No? Wala siyang dollar sign. Okay? And then, minus, ito G42 times Y. Latest Y value. F50. F50. Ito F50. Ayan. Enter. So, parang nagkamali ako dito. Nalagyan ko to ng dollar sign, yung E50. Dapat wala siyang dollar sign kasi pagka din-drag down po, mafi-fix siya. No? Ano ba yung E50 dito? Ito yung xi plus 1. No? Ito yung xi plus 1 dito. So, dapat wala talaga yung dollar sign. Okay? So, we can proceed. So, check nga natin kung tama. Check nga natin kung tama. So, we have 3.148, 3.541, 1.913. And then, the error. Excuse me. Absolute value of xi plus 1 minus xi. Enter. No? Ganun din dito. Control C, Control V. Absolute value. Yi plus 1 minus yi. Okay na. Automatic. Control C, Control V. Check natin. Absolute value. Zi plus 1 minus zi. Okay. Okay na. Sige. So, we can proceed. So, ito, plus 1 natin. Okay. Then, drag down natin. Ayan. And then, we have, so, equal lang siya dito. Ayan. Tapos, dito, yung lalagay natin. Drag down lang natin. Check na natin kung tama. 2.432. 2.432. Yes, tama. 2.432. Dito, drag down natin. 3.572. Yes. 1.926. Tignan naman natin. 1.926. Yes. Oo, pwede na yan lahat. Drag down natin hanggang 7. Tapos ganun din dito. I-drag down natin to. Check nga natin. Pang-apat. Di ba umulit na? Dun sa pang-apat. Tignan natin. Xi plus 1. At saka xi tsaka xi plus 1. 2.425. Yun sa taas niya, 2.426, 2.425. No? Okay. Tapos dito, 3.473. No? 3.573, 3.573, 1.926, 1.926, 1.926. Ayan, no? Tapos, accepted error value, 0.0001. Check nga natin. I-ano natin, yung decimal. Ayun, no? Diba? Mas mababa ito kumpara dito sa accepted error value. Therefore, accepted. No? Accepted. Kasi yun sa taas niya, hindi pa siya 0.0001. No? 0.0001.
Hindi pa siya. Therefore, kailangan pa ng iteration. Karagdagang iteration. Dito pwede na. No? Dito pwede na. 0.001 na siya. Oh. Okay? At ano ba nakuha dito? 3.573, 3.573. Ayun. Kaya pala, ano siya sumakto na. Ayun, no? 3.573, 3.573. So, dito naman, ganun din. Sumakto na, umano na siya. Nag-less than accepted error value. Okay? O, ang dami nga, no? Super baba naman yung agwa, di ba? Nung zi plus 1, tsaka yung zi. Kasi pag i-continue mo yan, meron pa yung decimal. Ayan, no? Di ba? Meron pa yung decimal. No? So, hindi pa yan sakto talaga. Pero, 3 decimal lang ang ating kino-consider. Okay? So, ito na yung sagot ngayon. So, balik na natin. Ayan. So, ibig sabihin yan, pwede ko nang burahin ito. Okay? At yan na yung mga sagot ko. Pa-finalize ko lang. Okay? So, 1.926. So, 0. Kasi ito yung accepted error value ko. No? So, meron tayo ditong okay, note lang ha. So, note the following. And then, therefore, ito yun. Ayan. So, therefore, no, x equals 2.425. So, ganito lang yan. I-delete muna natin to, halimbawa. So, sa Gauss-Jacobi, naturo ko dun yun sa part na kapag equal sila to 3 decimal places, diba, yung command. So, dito, ganito naman yan. Pwede rin naman i-apply yung dati sa Gauss-Jacobi. Pero, bibigyan ko kayo ng ibang way kung paano ma-finalize. No? So, sabihin natin, using the error. No? So, equals if statement, if itong value na to is less than or equal to, no? If that value is less than or equal to the accepted error value, no? So, value if true, ang value niya if true, ito yung xi plus 1, 2.425. Value if false, sabihin mo, try again. Okay? Okay? Try again. Iteration should be continued. Iteration should be continued. Okay? Ayan. So, pwede mong i-type yan. Enter. Enter. Ayan, 2.425. Kasi less than siya, diba? Less than the accepted error value. Okay? Or, ganun din ang gagawin mo sa dalawa. No? Ito. I-54 less than or equal to, ito. So, bibigyan natin ng dollar sign. Kasi fixed naman yun eh. No? So, bigyan natin ng dollar sign. Okay? Pero nasa inyo kung ayaw nyo bigyan. No? Okay lang. Okay? So, ganun din dito. No? Ayan. And then, dito naman,
Yan, ganun din, no? Para sa Z, yung error, kinonsider natin. Okay? That's it, no? So, that's all for today. And I hope you get our lesson. Alright, so I will now before I will dismiss you, no? Okay. Hindi pala. Sorry. Hindi pala dismiss dahil asynchronous tayo. Okay, before I end my presentation, so there's an activity that I will provide. So here's the activity. Use Excel to simulate the solution of the given system of linear algebraic equations using Gauss-Seidel iteration. So ngayon, hindi ko na kayo ipoprovide ng Excel file dito sa Gauss-Seidel iteration. No? Kayo na yung uh, magde-design ng sarili nyo. No? Basta makapag-arrive kayo sa final answer. Pwede nyo namang gayahin yung ginawa ko. No? Pero dito, using for unknowns. No? Pwede nyo namang gayahin yung ginawa ko. Pero this time, using for unknowns. Kasi ginawa ko using 3 unknowns. Okay? So, I will not be providing you the Excel file of the Gauss-Seidel for 3 unknowns. Kasi similar lang naman siya sa Gauss-Jacobi. No? So, may copy na kayo ng Gauss-Jacobi. So, ano nyo na lang yun. Mag-copy-paste na lang kayo kung meron man dapat i-copy-paste doon. No? Okay. So, in this case, I'm done with our topic on chapter 1. So, we have a quiz next meeting. No? We have quiz next meeting. So, that's all, class. So, thank you very much. Good day, everyone.